my colleagues, Industry Secretary, Secretary Special Program Implementation, Member Secretary SDAT, MD Guidance, MD Skill Development Corporation, leaders and icons of industries, sports champions, consulates, ladies, gentlemen, and excellencies. I have to just set a tone for your contribution, your participation, and your collaboration to this great effort which has been initiated under the guidance of our Honorable Chief Minister and under the leadership of our Honorable Minister. Many of you were here on 8th of May when we had launched the Tamil Nadu Champion Foundation. Prior to this, there was a pre-launch interaction by our Honorable Minister. At my level, we had two interactions, one with IT industry and one with the industry related to the Agriculture Department. We are further going to have sector-wise interactions with health, housing, and today I'm very grateful to the Industries Department who has again brought us together to re-emphasize on this big mission, this big project, which is going to change the course of sports in state of Tamil Nadu. Just to give a little bit of upkeep, it has already been our Tamil Nadu Champion Federation Foundation is already, it is compliant under Companies Act. We have an online donation system. We have a system on online application, complete transparency, complete accountability, and fully targeted. Just to convey where we can use this money, although state government under the guidance of Honorable CM has been providing us huge amount of budgetary support to create a global sports city, to create Olympic academies in Trichy, in Nilgiris, in Chennai, and in Madurai, mini stadiums in all the assembly constituencies, big district sports complexes in all the districts, a boxing academy, a water sports academy, a track and skeet academy. We are revamping all our major stadiums. If some of you had the chance to visit the hockey stadium, it is now world class. We are going to do the same thing in Jawaharlal Nehru Stadium. A new LED system is coming. A lot of revamping is happening. We are setting up sports science academies. We are broad-basing sports. As CM Trophy, you know, 3.71 lakh people participated in that tournament. We have a World Beaters scheme where we do selection of younger athletes in the schools. We are geotagging all the sports infrastructure, not only with the government, but also with the higher education institutions, with private institutions, and also in the private sector so that there could be a synergy. A huge amount of support has been provided to a sports person under the guidance of Honorable Minister. The elite scheme, the MIMS scheme, the CDS scheme, scholarships, high cash incentive, they have been all upgraded. Seats have been there for professional colleges. There's a drive to provide employment under the 3% quota scheme of the government. MIS has been prepared for all our hostels. Foreign coaches have been brought to Tamil Nadu. Eminent coaches have been put. 76 new coaches have been brought up in the department. Then there were a series of events, Chess Olympiad, ATP Challenger, WTA, Squash World Cup, Asian Hockey Championship, World Surfing League, forthcoming Cyclothon, Formula 4 race, Khelo India Games. Tamil Nadu has really emerged as the major destination of sports in the country. Today we are looking for collaboration with associations, with industries, with individuals. You can give us your funds, you can give us your skills, you can give us your management experience. We want the support. And under the leadership of our Honorable Minister, I just want to
convey to you, although there's a PPT and Honorable Minister will be bringing you many more details of the huge achievement which we have done, which our state has done in the Asian Games. Out of 107 medals which we are talking about, our state contributed in some way or the other for 28 of them, which is a phenomenal change, a phenomenal achievement. And if one person who has provided leadership for this, it is our Honorable Minister under the guidelines of our Honorable CM. Nandri Vanakkam. Thank you, sir. The Sports Development Authority of Tamil Nadu and the Tamil Nadu Champions Foundation has been working relentlessly to enable easier collaboration with industries to elevate sports in our state. In a step towards that, we now request our Honorable Youth Welfare and Sports Development Minister to launch the QR code that will be displayed at sports centers, stadiums, and other industry nexuses to enable easier contributions and payments. Sports development and special program implementation has been the driving force behind transformative initiatives for the youth of our state. He has been a relentless advocate for the youth, tirelessly working to create a future where every young person's potential is fully recognized, nurtured, and celebrated. Under his visionary leadership, Tamil Nadu has witnessed remarkable strides in education, skill development, sports, and employment opportunities, thanks to his myriad of initiatives and policies that he has championed. We now request the Honorable Minister for Youth Welfare and Sports Development and Special Program Implementation to address the gathering. Honorable Minister for Industries, Thiru TRB Raja, Thiru Atulya Mishra IAS, ACS Youth Welfare and Sports Development Department, Thiru V. Arun Roy IAS, Secretary to Industries Department, Thiru Daras Ahmed IAS, Secretary to the Special Program Implementation Department, Tirumadi Innocent Divya IAS, Managing Director, Tamil Nadu Skill Development Corporation, Thiru J. Meghanath Reddy IAS, Member Secretary, Thiru V. Vishnu IAS, Managing Director, Guidance Tamil Nadu, Thiru M. Jayaprakashan, CEO of Non-Mudalvan Scheme. Ladies and gentlemen, distinguished industry leaders, esteemed guests, entrepreneurs, dear players and STAT students, Anaivarukkum Vanakkam. I extend my warm greetings to all of you. I stand here with a great sense of pride and pleasure because of the noble cause we have gathered here for. This evening holds significance as it presents us a unique opportunity to strengthen the bond between the government and the industry and to discuss how we can collectively contribute to the growth and prosperity of Tamil Nadu, especially in the field of employment and sports. இந்த கூட்டத்துடைய முக்கியத்துவம் குறித்து உங்கள் அனைவருக்கும் நன்காக தெரியும். இங்கு வந்துள்ள உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதல் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். The primary focus of this gathering is to highlight the government's unwavering commitment to fostering close ties with the industry and actively engage in a constructive partnership. We aim to bridge the gap between the industry requirements and the skills of our youth through the Non-Mudalvan initiative, a visionary project envisioned by our Honorable Chief Minister. As we celebrate the completion of a year of this transformative journey, it is heartening to note that the Non-Mudalvan program has already touched the lives of 13 lakh students across 11 universities and covered various fields ranging from engineering to arts and science and even ITIs and even polytechnic colleges. Today, we proudly say 19 lakh students registered in the Non-Mudalvan portal, demonstrating an overwhelming interest in enhancing their skills and employability. Tamil Nadu Thiran மேம்பாட்டு கழகம் சார்பில் Non-Mudalvan திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சி பெற்றோருக்கு வேலைவாய்ப்பு முகாம்களை தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றோம். இதன் மூலம் இன்றைக்கு 1,50,000 இளைஞர்கள், இளம்பெண்கள் வேலைவாய்ப்பை பெற்றுள்ளார்கள். Non-Mudalvan திட்டத்தின் கீழ் நடத்தப்பட்ட வேலைவாய்ப்பு முகாமில் பங்கேற்ற இளைஞர்களுக்கு இங்கு வந்துள்ள நீங்கள் உங்களுடைய நிறுவனங்களில் பணி செய்கின்ற அந்த வாய்ப்பை தந்துள்ளீர்கள். அதற்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கு வருகை தந்துள்ள நீங்கள் நம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை மட்டுமல்ல, பல கல்வி நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்புக்கு தேவையான திறன் பயிற்சியும்
தொடர்ந்து வழங்கி வருகின்றீர்கள். நான் முதல்வன் திட்டம் சார்பில் அரசு மற்றும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்புகளுக்கான கெரியர் கைடன்ஸ் நிகழ்ச்சிகளை பள்ளிகள் முதல் கல்லூரி வரை தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றோம். ஒன்றிய அரசு பணிகளுக்கு தயாராகும் 1000 இளைஞர்களுக்கு மதிப்பீட்டு தேர்வின் மூலம் 10 மாதங்களுக்கு மாதம் ரூபாய் 7500 உதவித்தொகையும் வழங்கியிருக்கின்றோம். Now it is time to explore the numerous opportunities for industry collaboration. How can you, the stalwarts of our corporate world, engage with non-Mudalvan? Your expertise and resource can be invaluable in providing training modules that align with the industry demands. Offer internships and placements to non-Mudalvan graduates, enriching them with real-world experience and exposure. Create hubs for specialized training and cutting-edge research to nurture the talent pool for tomorrow. Facilitate cross-engagement by training academic faculty in industry practices and inviting industry experts to share their insights in educational institutions. Arrange visits for students to your facilities, exposing them to the practical aspects of your industry. Increase your CSR contribution towards skill development with a specific focus on the underdeveloped regions and marginalized students. Engage in collaborative research and development activities with a strong emphasis on skill enhancement. By participating in these initiatives, you not only contribute to the growth of our state, but also help shape the future of our youth. Also, many of you had come to the launch of Tamil Nadu Champions Foundation, an important initiative by the Youth Welfare and Sports Development Department. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய சொந்த பங்களிப்பாக தமிழ்நாடு சாம்பியன்ஸ் அறக்கட்டளைக்கு ரூபாய் 5 லட்சத்தை வழங்கி எங்களை வாழ்த்தினார்கள். After that, several industries have been generously contributing to the Tamil Nadu Champions Foundation. Our government, under the leadership of our Honorable Chief Minister, is taking several steps to make Tamil Nadu the sports capital of the Indian subcontinent. To attain that position, we have been taking various measures. The Youth Welfare and Sports Development Department had conducted the Tamil Nadu Chief Minister's Trophy, Chess Olympiad, World Cup Squash, Asian Cup Hockey Tournament, World Surfing League. We are also set to conduct the HCL Cyclothon on October 15th. And for the first time, Kelo India Youth Games will also be held in Tamil Nadu for the first time. அண்மையில் சீனாவில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தியா மொத்தம் 107 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது. அதில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீரர் வீராங்கனையர் 27 பதக்கங்களை குவித்து சாதனை படைத்துள்ளார்கள். அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தினுடைய பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து, அதாவது இந்தியா பெற்ற மொத்த பதக்கங்களில் 20% 20% அளவிலான பதக்கங்களை நம்முடைய வீரர் வீராங்கனை குவித்துள்ளனர் என்பதை இங்கே நான் பெருமையோடு கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இப்படி நாம் சர்வதேச விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்துவது மட்டுமின்றி விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனையரையும் சாதிக்க செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில் செயல்பட்டு வருகின்றோம். ஏழை எளிய விளிம்பு நிலை விளையாட்டு வீரர்கள் சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்கு பொருளாதாரம் ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது, அதனை போக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டதுதான் தமிழ்நாடு சாம்பியன்ஸ் அறக்கட்டளை. Since the launch of Tamil Nadu Champions Foundation, about rupees 3 crores and 88 lakhs have been spent for several sports activities. Around 90 players were benefited under Tamil Nadu Champions Foundation. The players traveled and participated in the international and national games with the Tamil Nadu Champions Foundation's financial assistance. எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்பதுதான் திராவிட மாடல் அரசுடைய லட்சியம். அதன்படி மாற்றுத்திறன் கொண்ட விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனையும் ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று மற்ற வீரர்களுக்கு இணையாக அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு சாம்பியன்ஸ் அறக்கட்டளை மூலம் உதவித்தொகையை வழங்கி வருகின்றோம். We expect your contribution for both the non-Mudalvan and the Tamil Nadu Champions Foundation. தமிழ்நாடு சாம்பியன்ஸ் அறக்கட்டளை பொறுத்தவரை நிறுவனங்கள் மட்டுமல்ல, தனி நபர்களும் பொதுமக்களும் தங்களுடைய நிதி பங்களிப்பை அளிக்கலாம். இதற்கென பிரத்யேகமான ஒரு QR கோட், SDAD இணையதளம் ஆகியவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இதனை பயன்படுத்தி நீங்கள் நிதி அளிக்கலாம். Your presence at this event is not just an honor, but a proof to your commitment to the betterment of Tamil Nadu. Let us remember that our collective efforts have the power to elevate Tamil Nadu's standing on the global stage. Together, we can make a profound impact on the lives of our youth and contribute to the progress of our great state. Thank you for your attention, and I look forward to engaging in a fruitful discussions with all of you. Nandri, Vanakkam.
Thank you for that very insightful address, sir. Now, to take us all through the journey and the impact of the Nan Mudalvan program, we welcome the Managing Director of the Tamil Nadu Skill Development Corporation. Warm greetings to all of you. Esteemed captains of industry, I'm here to present before you the journey of Nan Mudalvan. I think many of you here would be aware of this visionary program called the Nan Mudalvan. It is a massive upskilling initiative by the government of Tamil Nadu. It was launched by our Honorable Chief Minister on March 1st, 2022, and the portal was launched on 29th of August, 2022. Since then, we have trained around 13 lakh students, and we recently celebrated the first year anniversary of the Nan Mudalvan success journey. And by then we had reached out to 13 lakh, and today, as on date, as I'm talking, we have reached out to around 15 lakh students for whom we are giving mandatory programs on cutting edge technology. So I think most of you would be aware of this, that industry is seeing a transformation across sectors. Industry 4.0, digital transformation, edge computing, biohacking, all that coming into place. Industry is ready. Are our youth ready? That's the question. And that is why Nan Mudalvan has been launched. So I think this is cliche, but then I think it would resonate with most of you sitting here, because this is what is your common lament, that there's a huge gap between what academia is teaching students and what we want. There's a lack of focus on technology skilling programs, lack of career guidance for the youth, low industry contribution to the vocational skilling system, lack of skilling roadmaps. A person does not know what kind of a career he is embarking upon, what his vertical movement can be. And also a lack of alignment between what the youth aspire for and what is there in the industry. And of course, this is a common complaint that I hear from hiring partners. Most of the CHROs would resonate with this, that low focus on generic and transferable skills. And again, the R&D system, there is also a lack of synergy between the discovery and the commercialization part, which we will not touch as of now. So this is why Nan Mudalvan has been launched, to bridge the skill gap, to ensure that industry relevant skills are given in campuses as mandatory programs. We do a sector-wise demand analysis. We come back to this industry every semester. We touch base with you. We have roundtables with every sector. We analyze what the skill gaps are, and then we go back and we curate programs which are in demand. And we offer it through the Board of Studies, through all universities as credit programs. It's a 2-credit program that is offered across universities. So this creates a holistic development in youth as well as a dynamic learning environment. So every semester, it's not the same programs, because there is no common patronage for the same programs by the industry. So we go back to the industry, we test the efficacy of delivery of the programs. We go back, change the content, the quality of delivery, and then we keep on. That's a dynamic nature in which these courses are being offered. So this is helping to bridge the urban-rural divide. So you can see that there is equitable opportunities that are available for students that are in the rural areas as well as in the urban areas. So when you go for hiring, you should understand the fact that there's so much of talent among the youth in the rural areas too. That is why the Nan Mudalvan has been designed. And of course, the transferable skills. So this will give you an overall picture of what this program is about. Driven, large-scale, cutting-edge initiative to equip the youth of Tamil Nadu with industry-relevant skills to catapult today's students into tomorrow's leaders. Tamil Nadu has the highest gross enrollment ratio in the country and committed to ensuring social justice, diversity and inclusion in education. The Nan Mudalvan initiative facilitates constant academia-industry engagement and enhance employability of our students. The objective is to provide carefully curated, regulated skill development programs and industry-relevant skilling to match the requirements of the job profiles in various sectors. Career pathways are well defined. Emerging technologies such as big data, blockchain, robotics, machine learning,
Artificial intelligence are made mandatory and integrated into the curriculum. Psychometric tests are designed to identify the unique abilities of students and give course recommendations. Mentoring and professional certifications directly from world-renowned organizations are some of the strengths of the program. Non-Mudalman focuses on English-speaking skills in addition to foreign languages, German, French, Japanese, and many more. UPSC, TNPSC, SSC, banking training programs are also available. Various hackathons and hiring events are hosted on the portal. Entrepreneurial skills are imparted as part of the credit program. Our mission is to continuously and diligently integrate various sectors and to synergize private-public partnership to deliver training, mentorship, internships and jobs. Non-Mudalman, paving the way for the future. So this is the three-step process that we have conceptualized. One is to identify the right segment that the industry is looking for, understand the skill demand, identify the ideal training model, because each of you have different requirements and each of your requirements are quite different from the other. So we will identify the ideal training model for you, and then we will also help you in recruiting, and we will have account managers for each of you. Just like how guidance operates, we will have account managers for each of the companies that are there in the industries according to the geographic distribution, and delivery of training and development will be done by us. It is all free of cost because as you know, in many colleges these value-added courses are offered at very high cost. As part of the Non-Mudalvan program, we are offering all these international certifications at free of cost. The government is bearing the cost on behalf of every student. So this is what Non-Mudalvan is about. So initially we had planned to reach to around 10 lakh youth, but now we have exceeded that target. It's an integrated ecosystem. It's a unified portal which brings together the industry. So whatever internships or hackathons you want to do, whatever placements you want to give, all this can be done through one integrated portal. So all that you have to do is scan that QR code on your table and you can enter into the portal. So we will give you access to the skill registry. We have already trained 13 lakh students. You have the skill registry district-wise. So you can access it and you can reach out to us for a single platform-based exit system. Just like how we have a single window counseling for the entry, this is a single window exit also for both engineering, arts and science, polytechnic and ITIs. So we ensure that every youth is reached, including schools, colleges, dropouts, and career guidance is given, skill training is given. 100+ free courses are there on our portal, and of course I mentioned that. So this is what we bring to the table. For the students, of course, industry relevant skilling, emerging tech skills, at free of cost from renowned global partners, mentorship support, industry. All this is project-based learning. It is not theoretical content at all. Whatever content is offered to the students, we curate those courses. We simply don't take what is available in the market and give us theory courses. We curate them on project-based learning. They learn to, because it's a skill-based program, they learn to work on a real-time project, on industry use cases. So as a result, you get industry-worthy talent directly from the campuses. So the industries for you, you are offered free access into the academia. So whichever college you want to hire from, whichever institution you want to hire from, there is free access to you, so you can reach out to us anytime during the year. It is not that you will only have to come during the end of the year or during your placement season. Even there are less number of vacancies, you can reach out to us. Even for internship, right now, according to the 2021 guidelines of the Anna University, they have made the 6-month internship mandatory. 12 credits are given to the internship. So throughout the year, either in the 7th or in the 8th semester, engineering students can take the internship. So throughout the year, you can get a supply of interns. So you can reach out to us for that. And you get an access to a pool of trained workforce, both for apprentices and for placing.
And you can customize the courses. I know most of you would be spending a lot of funds on your learning and development wing after you hire them to put them on the job. Until they become billable resources, they are put through a lot of training programs. Here we have offered these courses as credit courses so that the students take them seriously. So whatever number you want to hire, whatever number you are looking at, we can offer those courses, your customized, tailored courses as credit programs in universities, because we closely work with the Board of Studies. Every semester these courses are getting altered. And yeah, you can tell us what are the skill gaps and what needs to be set right, and our future course of action. And it is a great forum to connect with the government too. So this is our progress report for the last year. So we've trained almost 13.14 lakhs. Colleges covered 483 colleges of engineering and 861 colleges from arts and science. And you can see the courses that we've offered. It includes blockchain, cloud essentials, AR, VR, full stack, AI, ML, data analytics, cybersecurity, all these from renowned global partners. And for the first year for all colleges, we give them communicative English, that is Cambridge English. Second year, we give them digital skills. And the third year in arts and science and the third and fourth year in engineering, we give them domain-specific skills. So this is for the current year. This year, Honorable Chief Minister has extended this program to polytechnic colleges and ITIs too. For ITIs, it's English, and for polytechnic colleges, it's domain-related skills. You can see the courses also that are being offered. So these are our training partners. It includes all the big names. And we also have CSR partners. Around 6.1 lakh students have been, 6.1 lakh students have been trained under CSR funds. So here we are not receiving any funds. You can offer the training at free of cost. So it is, you can go to any campus and offer it as a credit program. We will ensure that your funds are spent responsibly, because there are outcomes that are attached to this. These are credit programs, so we will ensure that the students take it up very seriously. So these are some of our CSR partners. And this is what we will expose to the industry. This is the skill registry. Across skill sets, what are the numbers that are available in colleges, across geographies, all that will be available to you in a single click. So you just have to get onboarded on our portal and you can have access to this data. And these are some of the other initiatives of the NAN Mudalvan, the factory skill schools, where you can, because we are catering to even the dropouts. I mentioned in the first slide that we are catering to the skill needs of the dropouts too. So if you are looking at the larger base hiring, that is the unskilled hiring, there you can train in your own factory premises, you can skill them and take them according to your need. And we are also looking at a center of excellence model, where if you would like to invest in setting up a center of excellence in any academic institutions, you can get in touch with us. Because all of these institutions, both engineering, arts and science colleges, ITIs, polytechnics are onboarded. We can find out a relevant institution that will be able to host your center of excellence, and we will ensure that you can, with TANSAM and TANCAM that has been inaugurated by Honorable Chief Minister Centers of Excellence, they are our training partners. So we will make good use of your facility. And then we have the CSR model. We also have a hiring model where it can become a mobilization. You can become a mobilization and placement partner, where we pay for every youth from Tamil Nadu who is mobilized and placed in your factory. And then we have the traditional skill schools too. So this is just a model where it's a comparative study of the different skilling platforms that are across states, and we have all that is supposed to be there, in any technology-driven, data-driven platform. So this is a new news for you, for all of you. TNSTC has now a dual body recognition. So we are both an assessment and an awarding body. So your customized courses, we are empowered by NCVT, the National Council for Vocational Education and Training. We are authorized to offer those courses as part of the NQR, the National Qualification Register. And we have also, a statewide hackathon has been announced. We are looking forward to receiving your problem statements. Now, Anna University has consented to give 12 credits for the students who work on real-time industry projects. So you only have to bring in a
mentor with a problem statement, and we will ensure that students work on your problem statements along with the faculty. Here IIT Madras is our partner. So in whatever technology bucket you're looking at, whatever skill set you're looking at, we have the experts from IIT Madras. They will work on real-time industry projects. We're looking forward to your support in this. So these are some of the models where we expect partnership: recruit, train, deploy, industry-centric courses, industry to bring you on board as an industry advisory body, and to have customized training, sponsored labs and schools, and then to integrate internship, apprenticeship into the training modules. Hi, I'm Rupina. I'm coming from Tamil. நான் ஸ்ரீபாரதி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் விமனில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் படித்தேன். ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது நான் முதல்வன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் வந்திருக்கு, அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க காலேஜில் சொன்னாங்க, சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் முதல்வன் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறத. அதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்கில்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கோர்சஸ்லாம் ஃப்ரீயாக சொல்லித்தராங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் வந்து அந்த கோர்சஸில் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் வந்து அட்டன் பண்ணேன். எப்படி அந்த ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு தனியாக லாகின் ஐடி, யூசர் நேம், பாஸ்வேர்டு இதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. லாகின் பண்ணி உள்ளே போயிட்டு ஜூம் மீட்டிங்கில் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டாஃப்ஸ் டீச் பண்ணுவாங்க. நம்ம அதை அட்டன் பண்ணணும். அந்த செஷனை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி ஓப்பன் மெண்டா செஷனில் அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம வந்து எப்போ வேணாலும் என்ன டைமிங்கில் வேணாலும் நம்ம போயிட்டு பார்த்துக்கலாம். இப்போ வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்கும், நம்மளுக்கு இது மாதிரி கற்றுக்கணும் அப்படின்னா அந்த செஷனில் புரியலை, அந்த செஷன் அவங்க நடத்தும் போது புரியலை, அதில் போயிட்டு நம்ம பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம். நான் படிக்காததுனால எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் சார் வாழ்க்கையில். அதனால என் பிள்ளைங்க 2 பேரையும் படிக்க வச்சு வேலை வாங்கி கொடுத்து தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு இருக்கேன். என் தங்கச்சி இருக்காங்க, அவங்களும் ஐடி ஃபீல்டு தான் எடுக்க போகிறாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன எனக்கு வந்து காலேஜில் அந்த கோடிங் பற்றி சொன்னாங்க, இதெல்லாம் வந்து நான் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். இப்போ ப்ராஜெக்ட் கூட மாற்றுத்திறனாளி, அந்த கை இல்லாதவங்க, இந்த மூளை வச்சு இல்லாதவங்க கண்ணு மூலமாக, சைகை மூலமாக எப்படி லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணலான்ட்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. நான் முதல்வர் திட்டத்தின் மூலமாக இன்டர்வியூ பண்ணாங்க 2 கம்பெனியில். ஃபாக்ஸ்கானில் ப்ளேஸ் ஆகிருந்தேன். அங்கே ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா கோடிங் ரொம்ப தேவை. நான் முதல்வர்லேருந்து எனக்கு கோடிங் சொல்லி தந்ததுனால அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கொடுத்த நான் முதல்வன் டீமுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ். என் சிந்தனை, என் செயல், நான் முதல்வன். Like Rubina, you can touch many lives. Thank you so much for your support. Thank you very much, ma'am. Now to illustrate how the Tamil Nadu Champions Foundation has been reshaping the sports domain in the state, we welcome the Member Secretary of the Sports Development Authority of Tamil Nadu. Honorable Ministers, Youth Welfare and Sports Development, Industries, dignitaries on the dais and off the dais, அனைவருக்கும் வணக்கம். I will take you through a journey of Tamil Nadu Champions Foundation, the genesis and its journey so far. As you see here, it's our attempt to create champions through collaboration. The budget announcement, the announcement came in the budget announcement this year on April 11th, where Honorable Minister made an announcement for the creation of Tamil Nadu Champions Foundation for the development of sports in the state of Tamil Nadu. And the pre-launch meet was held on 3rd May 2023 with the industry captains. I could recollect some of you attending the pre-launch meeting also. And followed by the launch of Tamil Nadu Champions Foundation in this very hall on 8th May 2023 by Honorable Chief Minister. And to speak in terms of a corporate world, the turnaround time was exactly 27 days from the date of announcement, which in itself was a record, and which also exhibits the kind of seriousness and integrity we bring to the table for Tamil Nadu Champions Foundation. What exactly is Tamil Nadu Champions Foundation? Tamil Nadu Champions Foundation is an initiative by the government, particularly the Sports Development Department, to partner with citizens and corporates to revamp sports in the state of Tamil Nadu. That's our mission and that's our goal. The legal status of Tamil Nadu Champions Foundation, we have incorporated Tamil Nadu Champions Foundation as a Section 8 company under the Companies Act 2013.
The contributions are exempted under 80G and 12AA of Income Tax Act. We've also received CSR certification for the contributions that we receive under Tamil Nadu Champions Foundation. Ways to collaborate. There are multiple ways in which corporates and citizens can collaborate with Tamil Nadu Champions Foundation. The first and foremost way is donate in cash. People can give their CSR contribution as a check or through RTGS or various other means that we have put in place, or meet us and also give your contribution. Donate in kind. As you all know, sports requires a lot of equipment, support equipment to players as well as to various sports facilities that we have. So you can always donate in kind to us. Donate to a sports facility. Tamil Nadu boasts of a huge sporting infrastructure. From district sports complexes in all the districts, including the new districts, we are forming district sports complexes, to synthetic athletic tracks, swimming pools spread across every nook and corner of the state. You can always donate to a sports facility which you find nearby. You can adopt a sports facility. There could be a sports facility that you think that you can adopt and take forward and contribute to its successful running. You can sponsor a player. You might find that many successful players in the country have always been supported by corporates. The entire Asian medal hall, if you see, many of them had always the fantastic backup of several corporates in the country. You can sponsor an event. As we see in the further slides, Tamil Nadu has been hosting many events. You can sponsor any of the events and any other specific needs that we can sit across a table and decide on. Contributions to Tamil Nadu Champions Foundation so far, starting with Honorable Chief Minister, who was generous enough to contribute to Tamil Nadu Champions Foundation. We have many people who came forward and generously contributed, and we have some of you also who have already contributed to the cause. So far, thank you so much again, and we look forward to many of you contributing to the cause. And these are some of the photographs of various corporates, companies, and industry bodies coming forward and contributing to the Champions Foundation, where they met Honorable Chief Minister, Honorable Minister, and where we also discussed the plans to take them forward. And utilization. The most critical aspect of any CSR initiative, the funds that we receive, is how do we utilize them. There are many ways in which we utilize them. Just to highlight, some of them, we have listed some of them here. We have provided assistance to dwarf para players to go to World Dwarf Games. We have supported the senior football women's team from Tamil Nadu, which has emerged as the championship in the national championships. We have supported AVC Beach Ball Continental Cup participation because the majority of the players are from Tamil Nadu. And we have, one of the highlights is, there were 54 para sports persons who used to win medals left, right, and center at the national stage from Tamil Nadu. And no other state probably had a concept of providing high cash incentive to them at a national stage. But using Tamil Nadu Champions Foundation, we have provided cash assistance to all the para players who have won on the national stage in 2013. Close to 54 of them have benefited from this initiative. So like that, you can see a list of players and sporting events getting benefited. Some of the photographs from the support that we have given, the Honorable Chief Minister meeting the women senior football team which won the national championship. You can see Honorable Minister meeting and providing assistance to dwarf players who went all the way to Berlin to participate in the World Dwarf Games. You can see support to cerebral palsy players, who win at the national level. And there was a judo player, a young budding judo player who met with an unfortunate accident, and we came to his assistance through Tamil Nadu Champions Foundation. And you can see para sports persons receiving high cash incentive for winning at the national level. Let's have a look at this video. என் பேர் தபிதா, மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து வரேன். 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். என்னோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டு என்னோட அம்மா வந்துட்டு வீட்டு வேலை செய்கிறாங்க, அண்ணன் வந்துட்டு தான் மெக்கானிக் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் 3 பேர் தான். அப்பா இல்லை. சைக்கிள் வந்துட்டு எனக்கு ஸ்டேட் நேஷனல் மூலிமா எனக்கு நிறைய மெடல் கிடச்சிச்சு. இருந்தாலும் எனக்கு அந்த பெரிய சைக்கிள் வந்து ஸ்பெசிலிட்டி இல்லாதனால வந்துட்டு சீனியர்ஸ் மூலியமாக தான் எனக்கு சைக்கிள் வாங்கி அவங்க மூலியமாக தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ரோட் நேஷனல் வந்துட்டு டைம் ட்ரையலில் கோல்டு மெடல் பண்ணியிருக்கேன். டீமில் வந்துட்டு அண்டர் 16 கூட ஓட்டி பிரான்ஸ் மெடல் பண்ணியிருக்கேன். ட்ராக்ல எக்ஸாமில் வந்துட்டு இண்டிவிஜுவல் இவெண்ட்டில் சில்வர் மெடல் பண்ணியிருக்கேன். குடும்ப சூழ்நிலைனால என்னால் சைக்கிள் வாங்க முடியல. அது வாங்க முடியலன்னு தெரிஞ்சு நான் என்னோட ப்ராக்டிக்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாமல் அதிலே கண்டினியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் ஒரு நாள் நேஷனல் மெடல் அடிச்சதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு உதயந ஸ்டாலின் சாருக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தேன். ஆர்கன் 18 சைக்கிள் எனக்கு இது பண்ணியிருக்காங்க. ஒர்க் வந்துட்டு 14 lakhs சம்திங். வீட்டு சூழ்நிலைனால எங்களால் கண்டிப்பாக வாங்க முடியல. எங்களுக்கு இந்த சைக்கிள் கிடச்சிருக்கு.
ஸ்டேட் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமாக தான் எனக்கு சைக்கிள் கிடச்சி இன்ன வரைக்கும் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ இதோட கிடச்சிருக்கேன். என்னோட பெரிய ட்ரீம் வந்துட்டு ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு. அதெல்லாம் வரக்கூடிய நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் அளவு மெடல் பண்ணிவிட்டு சாருக்கு வந்துட்டு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவேன். அது தமிழ்நாடுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ஓட்டுவேன். உதயநிதி ஸ்டாலின் சாருக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. This was, Tabitha, in fact, was the first beneficiary of Tamil Nadu Champions Foundation. And we understood her situation from a newspaper report in a newspaper. And we called her. We understood that she was in need of this cycle, which would help her compete in many competitions. You'll be happy to know that, in fact, we met Tabitha 2 days ago also. She was in Chennai to participate in a statewide championships where she won 2 gold. She's also selected to represent Tamil Nadu in School Games Federation of India competitions, and that's a success story so far. And there's one more success story we would like to show you. வணக்கம், என் பேர் செல்வராஜ். என் பேர் கணேஷ். என் பேர் மனோஜ். நான் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியில் பக்கத்தில் உச்சப்பட்டி கிராமத்துலேருந்து வரேன். நான் ஒரு சாதாரண விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவன். இப்போ நான் விவசாய கூலியாக தான் இருக்கேன். குள்ளமான மனிதர். நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் தான் என் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கே வந்தேன். அது இல்லாமல் இந்த பேஸ்கெட் பால் கிரிக்கெட் விளையாடும் போது நாங்கள் குள்ளமாக இருக்கிறனால எங்களை யாரும் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு போட்டி முதல் சென்னையில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் 2014 நடந்துச்சு. ஸோ அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஒரு கோல்டு 2 சில்வர் வாங்கியிருந்தேன். 9 கண்ட்ரி போய் இந்தியா ரெப்ரசென்ட் பண்ணி போயிட்டு வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே மெடல் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்போர்ட்ஸ் தான் என்னை இந்த அளவுக்கு உயர்த்தி காட்டியிருக்கு. நாங்கள் உழைச்சப்போ கூட கிடைக்கல. 8th வேர்ல்டு வாக் கேம்ஸ் ஜெர்மனியில் நடக்க போகுது. இந்த கேம் 4 years ஒன்ஸ் நடக்க போகிற கேமு. ஸோ இதில் தமிழ்நாடு ரெப்ரசென்ட் பண்ணி மொத்தம் 4 பேர் செலக்ட் ஆகிருக்கோம். இது வரைக்கும் நான் 8 கண்ட்ரி போயிட்டு வந்திருக்கேன். அது 8 கண்ட்ரி போயிட்டு வந்த எல்லா செலவுமே என்னுடைய சொந்த செலவும் பல பேர் உதவினாலும் போயிட்டு வந்தேன். எல்லா கண்ட்ரிக்கு போகும்போது கஷ்டப்பட்டு கடன் வாங்கி வட்டி வாங்கி சில ஸ்பான்சர்கிட்ட கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் வச்சுதான் போய் ஜெயிச்சுட்டு வருவோம். இன்டர்நேஷனல் போகிறதுக்கு எங்களுக்கு 2 லட்ச ரூபாயிலிருந்து 2.5 லட்ச ரூபா வரைக்கும் செலவாகும். நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர் வந்து வெளியே எங்கேயும் ஸ்பான்சர் தேடி அலையாமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்களே ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் ரெக்வஸ்டேஷன் கொடுத்துருப்போம். இப்படி நாங்கள் போகிறோம், எங்களுக்கு அமௌண்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லியிருப்போம். போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் லெட்ரு அனுப்புவோம். எஸ்டேட்டிக்கு இந்த மாதிரி நாங்கள் மேட்ச்சுக்கு போனால் இவ்வளோ செலவாகும், இவ்வளோ லெட்ரு அனுப்புவோம். பட் இங்கே அவங்ககிட்ட இருந்து ப்ராப்பர் எங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எதுவும் வந்தது கிடையாது. சாதாரண ஒரு விவசாய குடும்பம் சேர்ந்தவன் எவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். இப்போ வந்து இந்த கேம்ஸ்க்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அண்ணன் உதயநிதி அண்ணாவே ஃபுல் ஸ்பான்சர் பண்ணி எங்களுக்கு மொத்த செலவையும் ஃப்ளைட் செலவு விசா எல்லாமே சேர்த்து எங்கள் எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிச்சி விட்டுருக்காங்க. இந்த நேரத்தில் அவருக்கு மிக்க நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நார்மல் விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் ப்ளஸ் மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்கள் 2 பிரித்து பார்க்காம அவங்களுக்கும் என்னென்ன நார்மலுக்கு என்னென்ன பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணால், இன்டர்நேஷனல் பண்ணால், ஏஷியன் கேம்ஸ் பண்ணாலும் அதே ஊக்கத்தொகை ப்ளஸ் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டோட வேலையும் போட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த ஆட்சியை வந்து விளையாட்டுத்துறையின் பொற்காலம் ஆட்சியாக நான் சொல்லுவேன் சார். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ண இன்னும் திறமையான விளையாட்டு வீரர்கள் நிறைய பெருமை உலக ரெக்கார்டு அதிக அளவில் தமிழக மண்ணிலிருந்து பண்ணுவாங்கன்றத மாண்புமிகு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு நாங்கள் எவ்வளோ நன்றி தெரிவித்தாலும் அவங்களுக்கு ஈடாகாது. கண்டிப்பாக நாங்கள் 4 பேர் போய் ஜெர்மனியில் மெடல் பண்ணி அந்த மெடல் அவங்களுக்கு நன்றியாக செலுத்தோம்னு கண்டிப்பாக நாங்கள் உறுதியளிக்கணும். மெடல் கொண்டு வந்து நம்ம நாட்டுக்கு, நம்ம தமிழகத்துக்கு, நம்ம ஆட்சிக்கும் பெருமை சேர்ப்பேன்றதை நான் உறுதியளிக்கிறேன். Anyone can make a promise, but the real heroes are those who keep their promises and deliver them. We made a promise to 7 of them that we'll support their endeavor to go to Berlin. And they came back. In fact, 4 of them are here. Will you please stand? Yeah. The other 2 players. Yeah. We have 4 of them here. Yeah. You wouldn't believe, one of them came first. Through them, we understood there are other 6 of them who are eligible to participate in the World Games, Dwarf Games at Berlin. 7 of them went, 7 of them came back with medals. And thanks to Tamil Nadu Champions Foundation, which took care of all their expenses to go to Berlin and come back. Thank you so much. Yeah. And yeah, as you see, I mean, we supported them and they've won medals. I think many of them won multiple medals also. So, okay. Okay, next. And these are some of the other initiatives that we have taken. Tamil Nadu CM Trophy Games, as Honorable Minister and our ACS are also mentioned.
The biggest and finest so far, 3.7 lakh participants at various districts, 27,000 of which of them came to Chennai, where we accommodated them for 25 days, made them have the finest experience so far. Some of the glimpses from Tamil Nadu CM Trophy Games, which we do every year. For the first time, government supported us with an annual budget of 50 crores, which is unprecedented for any state games in the country. And most of you would have seen, we have successfully hosted the Asian Cup Hockey Championships trophy after 16 long years in Chennai in a very successful manner, in which India again, emerged winner. And Formula 4 night street racing announcement. India's first World Surfing League QS 3000 event we have hosted successfully. And some of our future endeavors for you to have a look. We are hosting on December 9th and 10th India's first Formula 4 night street racing. We are hosting Khelo India Youth Games in January. We are coming up with world-class global sports city in Chennai, spread over around 120 acres. You will see it, coming live very soon. We are delivering Dr. Kalangar's sports kit, a sports kit containing 33 items to all the 12,000 odd panchayats of the state. And we are coming up with 4 Olympic academies. India's first regional para sports arenas are coming up in Tamil Nadu, 6 of them. And a dedicated Tamil Nadu Center for Sports Science and Tamil Nadu Olympic Water Sports Academy at Ramanathapuram. So some of our endeavors. And we've developed a dedicated website for this purpose where you can go donate. And this is a website that we have designed. So there is an option for you to go donate there from there. And we've also made an online application form. So anyone sitting at any place in Tamil Nadu can just access this website and apply for support. They can just go fill their details and apply for support, and we'll be ready to support them. And as you see, Honorable Minister has launched the QR code. You just need to click the QR code and make payments. And you can also give us checks or DDs drawn in favor of Tamil Nadu Champions Foundation or any online payment system. All that we would like to tell you is, there is nothing that unites this nation the way sports does, the way we are seeing every day. So we are ready to act as a bridge between the society and the sports person and make India a sporting superpower, and in particular Tamil Nadu, the sporting powerhouse of the Indian subcontinent. Thank you so much. Thank you very much, sir. The Honorable Minister for Industries has been at the forefront of a transformative journey, relentlessly engaging industries across diverse sectors to propel Tamil Nadu towards the ambitious vision of $1 trillion economy. Under his astute leadership, Tamil Nadu's industrial landscape is witnessing expansive evolution. We would now like to request the Honorable Minister for Industries to address the gathering. Honorable Minister for Youth Welfare, Sports Development, our beloved through Udayanidhi Stalin Avargal, respected ACS through Atulya Mishra, Industry Secretary, my beloved Arun Roy sir, Secretary for Special Program Implementation through Daraj Ahmed, MD Skill Development Corporation, Tirumati Innocent Divya, my dear Meghnata, the MS SDAT, my dear Vishnu, MD and CEO Guidance, friends from all the consulates, friends from industry, பெருந்திரளாக இங்கே கூடியிருக்கும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் இங்கே கைடன்ஸ் குழுமத்திலிருந்து வந்து குழுமிருக்கும் எனது அருமை கைடன்ஸ் நண்பர்களுக்கும் பெருந்திரளாக வந்திருக்கும் தொழில்துறை சார்ந்த நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள். சில நாட்களுக்கு முன்பு மாண்புமிகு நமது அமைச்சர் அவர்கள் திருமதி இன்னசென்ட் திவ்யா அவர்களை என்னை வந்து சந்திக்க செய்து நான் முதல்வன் திட்டத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வலு சேர்க்க வேண்டிய ஒரு நேரம் இது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் இந்த நல்லாட்சியில் மிக பிரம்மாண்டமான பல திட்டங்களை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழகத்துக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் நான் முதல்வன் என்ற இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் திட்டம் பல லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் வாழ்க்கையில் புதிய விடியலை தந்து கொண்டு இருக்குது.
அதற்கு தொழில்துறையின் துணை தேவை என்று எடுத்துரைத்தார்கள். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் எடுத்திருக்கும் இந்த முயற்சிக்கு தொழில்துறை நிச்சயமாக முழுமையாக துணை நிற்கும் என்று உங்களை நம்பி நான் அவர்களுக்கு உத்தரவாதம் அளித்துள்ளேன். அந்த வகையில் today will be this will just be a start of a long journey. Tamil Nadu, ladies and gentlemen, has been the knowledge capital of India for the longest time. We are the R&D capital and a capital of a lot of other sectors also. Many of my industry friends here know that I've been repeating the same thing for a long time, and I keep repeating that because we are at the top for the longest time, and we intend to stay at the top forever. Given the knowledge capital, the human capital that we already have, my friends from the industry will agree with me when I say that when investments come into India, the first door that the investor knocks on is that of Tamil Nadu. வெளிநாடுகளிலிருந்து முதலீட்டாளர்கள் இந்தியாவுக்கு வரும்பொழுது அவர்கள் முதலில் வந்து தட்டும் கதவு தமிழகத்தின் கதவாகத்தான் இருக்கிறது. இங்கேதான் முழுமையாக திறம் வாய்ந்த ஆட்கள் வேலைக்கு கிடைக்கிறார்கள். அவர்கள் வேலையில் சேரும் பொழுது முழுமையான ஒரு அர்ப்பணிப்போடு வேலையில் அவர்கள் பணிபுரிகிறார்கள். எனவே முழுமையான அவுட்புட் கிடைக்கிறது. ஒரு தொழில் தொடங்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த தொழிலுக்கு தேவையான ஸ்கில் உள்ள ஆட்கள் தேவைப்படுகிறது. அந்த ஸ்கில் இல்லாத பொழுது அதை எளிதில் வழங்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் தான் இந்த நான் முதல்வன் திட்டம். When the Honorable Chief Minister announced this in the floor of the House, he had a very clear vision, right? He wanted this to be probably be his hallmark project, but then he's been rolling out many more every day. The latest one being the Magalir Urumai Thittam, where we recognize the work of the queen at home, of the Rani at home, of the woman who's making that home, right? So it's always good to see women entrepreneurs, industry leaders like ma'am and everybody here joining us today. I'll quickly cover what the intention about this whole thing is to my industry friends. நமது தொழில்துறையிலிருந்து பல நிறுவன தலைவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். எனவே பிள்ளைகள் குறித்து அவர்களது தேவைகளை குறித்து சாம்பியன்ஸ் ஃபவுண்டேஷனை குறித்து பேசுறதுக்கு முன்பு இண்டஸ்ட்ரி நமக்கு தொழில்துறையிலேருந்து வந்திருக்கும் இந்த முதலீட்டாளர்கள் அவர் இங்கே முதலீடு செய்து இங்கே இருக்கும் நிறுவனத்தின் தலைவர்களிடம் நாம் வைக்க வேண்டிய கோரிக்கையை நான் முதல் கூறிவிட்டு பிறகு சாம்பியன்ஸ் ஃபவுண்டேஷனுக்கு வருகிறேன். இதனால் முதலில் this is all about creating more MOUs for the நான் முதல்வன் திட்டம். நான் முதல்வன் is probably the starting point of a circular economy where we put in our funding to make sure we get the best of skills developed in the state. As industry representatives, you will appreciate that this government is very keen in making sure that our industry gets the right skill sets to enable them to achieve their targets, right? Some of you will know, but some of you won't. Tamil Nadu is probably that one state where our industrial output has consistently given zero. We are actually matching the Japanese in many ways in production. Many of our production lines have continuously delivered no reject products for a long time. Some of my friends from Salcom, whom I met, they were so proud that their buyers were so happy about the manpower that is here in Tamil Nadu, because it provides them with products with zero defects, right? So this is not comparable to any other state in India. So that's exactly why we want a made in Tamil Nadu stamp in all our products going forward. This is something I've been personally pushing to the Honorable Chief Minister, and I would love to place this in front of our minister here, the Youth Welfare Minister also,
for him to also tell urge the Chief Minister that we need to, going forward, தமிழகத்தில் தயார் செய்யப்படும் அனைத்து அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லையும் இனி மேட் இன் இந்தியா இருக்கணும். அதற்கு கீழே நிச்சயமாக மேட் இன் தமிழ்நாடு என்ற அந்த வாசகமும் இருக்க வேண்டும் என்பது நமது தொழில்துறை நண்பர்களின் கோரிக்கை. ஏனால் நம்ம அப்படிப்பட்ட தரம் வாய்ந்த நம் பொருட்களை நாம் தயாரிக்கிறோம். பல மாநிலங்களால் இது செய்ய முடியல. ஏன் அப்படின்னா நம்ம அவ்வளோ தூரம் அந்த ஸ்கில்லிங்க்கு, நம்ம பிள்ளைகளோட ஸ்கில்லிங்க்கு அவ்வளோ கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணுறோம். ஒவ்வொரு தளத்திலையும் நம்ம பண்ணுறோம். நான் முதல்வன் திட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க 12ஆம் வகுப்பு படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு அவங்க கல்லூரிக்கு போகும்பொழுதே உனக்கு எந்த கல்லூரிக்கு போகணும்னு கேட்குறாங்க. உனக்கு எதை போய் பார்க்கணும் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில். Let's say there's a kid in Madurai, in one corner of Madurai, right? In one village near Madurai. And he's never seen a university. He's never seen a college. Imagine the effect of that student when he steps out of that village school and he goes into a college and he sees this grand building and he's switched off, right? He turns off. He's afraid. He cocoons himself. He or she cocoons himself. ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கல்லூரிக்கு போகும்பொழுது கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு அந்த இயல்பாகவே அந்த ஒரு பயம், அந்த ஒரு என்னன்னா இங்கே நம்மளால முடியுமா, நம்ம இத்தனோட சின்ன ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து வரோம், ஒரு கிராமத்துலேருந்து வரோம், ஒரு சின்ன பள்ளியில் படித்தோம், நம்ம அரசு பள்ளியில் படித்தோம், இப்போ நம்ம இங்கேருந்து வரோமே அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கிறோம். அதனால தான் நம்ம மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சரும் சொல்லிகிட்டே இருப்பார், மீண்டும் மீண்டும் சொல்வார். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் சொல்லியிருப்பது என்ன, இனி நமது அரசு பள்ளிகள் வறுமையின் அடையாளமாக இருக்கக்கூடாது, பெருமையான அடையாளமாக அது இருக்க வேண்டும், அதை நோக்கி நீங்கள் பயணிக்க வேண்டும் என்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவிட்டிருக்கிறார். எனவே அந்த பிள்ளைகளுக்கு என்ன பண்ணுறது, அந்த ஒரு சின்ன ஒரு பயம், அந்த ஃபியர் போகணும், அந்த ஃபியர் சைக்காலஜி பிரேக் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? The first thing is we let these rural children to choose a college. We tell them you choose a college and we'll take you there. So these kids are taken to these colleges, they're made to sit in that college, they're taught a few lessons, the actual professors come and tell them how college might look, how your course might look and all that. So they get to sit in a college even before they step out of school. How many states, ladies and gentlemen, does this? This is the kind of effort the state of Tamil Nadu takes, and I'm sure all of you here totally appreciate the kind of efforts that we've taken. And this is exactly why, ladies and gentlemen, in the past 12 months alone, 30 large GCCs have come in and given over 40,000 jobs in Tamil Nadu. 40,000 jobs only in the last 12 months by large GCCs. நான் சொல்லும்போது இப்போ 12 மாதங்கள் மட்டும் 30 பெரிய நிறுவனங்கள், உலகளாவிய அளவில் பெரிய நிறுவனங்கள் இங்கே வந்திருந்து 40,000க்கும் மேற்பட்ட வேலைவாய்ப்புகளை கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவையான ஸ்கில் செட் உள்ள டேலண்ட் இருக்கிற பிள்ளைகள் கிடைக்கும் ஒரே மாநிலம் தமிழகமாகத்தான் இருக்கிறது. அதற்கேற்ப இந்த அரசாங்கம் அவர்களை தயாரித்து வருகிறது. அதற்கு இப்பொழுதுக்கு என்ன தேவை நமக்கு? அதற்கு உங்களோட ஹெல்ப் தேவை, இண்டஸ்ட்ரியோட ஹெல்ப் தேவை. ஏன்னா நாங்கள் கடைசியில் உங்களுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் சார். நீங்கள் காசு சம்பாதிக்கிறதுக்காக தான் நாங்களும் உங்களுக்காக இவ்வளோ தூரம் உழைச்சிருக்கோம், அதனால தான் உங்கள்கிட்ட காசு கேட்குறோம், வேற ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் அந்த காசை கொடுத்தீங்கன்னா எங்கள் பிள்ளைகளை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி திருப்பி உங்களுக்காக உழைத்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக காசு இருக்கும். அது இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டர் வேலையாக அதை ஒழுங்காக பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன். அதனால நீங்கள் சொல்கிற நீங்கள் டொனேட் பண்ணணும். ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஸ்கில்லிங் இது ஏன்னா கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். இப்போ உலகளாய வர்த்தகம் எப்படி வளர்ந்துட்டு இருக்கு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். ஒவ்வொரு நாளும் புதிய, இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்கில், அதில் சின்னதாக இருந்துச்சு, தெரியுமான்னு தெரியல. நான் முதல்வன் திட்டத்தில் என்னெல்லாம் பண்ணுறோம்? ஏஐ, எம்எல், மிஷின் லேர்னிங், ஏஐ ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல, அது கூட பண்ணுவாங்க போல இருக்கு. ஸோ வாட் எவர் த இண்டஸ்ட்ரி, இதெல்லாம் எத்தனை கல்லூரிகள், எத்தனை பள்ளிகள், எத்தனை மாநிலங்களை செய்கிறாங்க. இதெல்லாம் தமிழகத்தில் செய்யும் பொழுது உங்களது உதவி தேவைப்படுது. அப்படி நீங்கள் உதவி செய்தீர்கள் என்றால் நமது பிள்ளைகளை அடுத்த கட்டத்துக்கு வளர்ப்பதற்கான வேலைகளை நாங்கள் செய்யும். அப்படி செஞ்சிருக்கிறதுனால தான் இப்போ எந்த இடத்துல நாங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைவாய்ப்புகளுக்கு இன்னும் இன்வெஸ்டர்ஸை கொண்டு வந்து போய் கேட்கும்போதெல்லாம், தமிழ்நாடுவா எங்களுக்கு தெரியும், அங்கே தான் இருக்கிறதுல பெஸ்ட் டேலண்ட் இருக்கு, எங்கள் நிறுவனம் ஏற்கனவே வேற மாநிலத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்க போது கூட உங்கள் மாநிலத்திலேருந்து அங்கே வராங்க, என்ன கதை இதுன்னு கேட்குறாங்க. ஏன்னா இந்த மாநிலம் அப்படி ஒரு தரத்தில் இருக்கு. ஏன்னா இங்கே இருக்கிற கல்வி அந்த தரத்தில் இருக்கு. அதனால தான் ஹிட்டாச்சி போன்ற மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனங்கள் எல்லாம், சார் ஹிட்டாச்சி நிறுவனம் ஜாப்பனீஸ் நிறுவனம், Hitachi ABBA வாங்குது. Okay, Hitachi is a Japanese by heart, but then they've
collaborated with ABB and they sort of merged, and they have created Hitachi Energy out of Switzerland. Their biggest establishment in the world is now in Porur in Chennai. In Chennai. Can you believe that? And you know how they take research scholars. They take research scholars. நான் சாதாரண வேலைகள்லாம் சொல்ல, research scholars. PhD முடிச்ச, MPhil முடிச்ச பிள்ளைகளுக்கு அவர்களை வேலை வாய்ப்பு எடுத்து அவர்களுக்கு 3000 பேருக்கு இதே தமிழ்நாட்டில் இங்க சென்னையில போர்ல வேலையில இருக்காங்க. சார் அதுல உங்களுக்கு தெரியுமா, நாங்க கூட்டு நம்ம மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அதுக்கு வரேன்னு சொன்னாங்க. நான் அவர் சொல்லும் வரேன்னு சொல்லும்போது அவர் இருந்தா இப்பெல்லாம் அவர் இண்டஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் நிகழ்ச்சிக்கு வரதா இருந்தா அவர் ஒரே சரத்தை தான் வைக்கிறாரு, நான் வரணுமா, நான் முதல் திட்டத்தில் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுப்பாங்களா அந்த கம்பெனியில். நான் போய் சொல்ல இதாக சொல்றாரு. இதை நாங்கள் வந்து யூபிஎஸ் வேர்ல்ட் டாப் 30 கம்பெனி சார், அது வேர்ல்ட் டாப் 30 கம்பெனி. பிள்ளைங்கள்லாம் கேட்கணும், விளையாட்டு உங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் தள்ளி இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்துட்டோம், அடுத்து உங்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும், அதுக்கு நீங்கள் ஸ்கில்லிங்க்கு நீங்களும் போகலாம். இல்லை இப்போ நீங்கள் டாப் 30 சார், இந்த உலகத்தில் டாப் 30 இருக்கிற ஒரு நிறுவனம் இங்கே வந்து அங்க அந்த மேடையில் தலைவர் வரும்பொழுது, சிஎம் வரும்பொழுது, அங்க நம்ம ஊர்ல நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா பேசல, நிறைய மதுரை பக்கத்துலேருந்து சவுத் தமிழ்நாடுலேருந்து 5 பெண்களுக்கு நேரடியாக அங்கேயே வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் கையாலே பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. அங்க அவங்க ஒட்டு மொத்தமாக 30 பெண்களுக்கு கொடுத்தாங்க அங்க யூபிஎஸ்ல. How many school students in other states can even dream of getting a job in UPS? You tell me. In Hitachi 100 பேருக்கு ஹிட்டாச்சியில் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் நாங்கள் கேட்டு சார் நீங்கள் பண்ணுவீங்களா கேட்டு, எங்களுக்கு தேவை சார், நாங்கள் எடுக்கிறோம் சார், இன்னும் இந்த ஸ்கீமில் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லி அவங்க இன்னும் எடுக்கிறாங்க. Now they gone beyond that, right? Now I was just walking into this event today and I met this gentleman from the Australian Council. He says there's this company in Chennai which is taking data scientists, 150 data scientists. 150 data scientists சாதாரணமாக எல்லா ஊர்லேயும் கிடைச்சிடாது, தமிழ்நாட்டில் தான் கிடைக்கும். அதெல்லாம் அதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன, நம்ம ஃபோக்கஸ் அப்படி. That is how we focus. So this, ladies and gentlemen, that is what this whole initiative is all about. Nan Mudhalan is all about equal opportunity. It's about reducing disparities between the community. Right? It is about equal opportunities for everyone. It's for rural students, it's for the women, it's for the disabled, it's for everybody who wants to be anybody in this world. And this government wants to make sure that all our children get equal opportunities to be whatever they want to do, and this government will fully back them. And all we ask in return from the industry, who we are also training all these people for, is that you try and help us do this in a better way. So I'll just finish quickly with just 2 lines. எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்பதுதான் இந்த மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவரது தாரக மந்திரமே அதான், எல்லோருக்கும் எல்லாம், everything for everybody. And then what he talks about is பரவலாக்கப்பட்ட வளர்ச்சி என்றால் distributed growth. He wants to see every nook and corner of Tamil Nadu shine. Every nook and corner of Tamil Nadu to shine, and every young mind in that area to get equal opportunity. தமிழகத்தில் இருக்கும் எல்லா இடங்களிலும் இருக்க எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் அவர்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்றதுல மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கார். இந்த மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் நமது செக்ரட்டரி இதெல்லாம் இங்கே சொல்லும் பொழுது நான் முதல்வன் பற்றி மட்டும் பேசாமல் அவங்க அடுத்து சாம்பியன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் தான் எங்களுக்கு இன்னமும் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ஹெல்தி மைண்ட் எப்போ கிடைக்கும்னா ஒரு ஹெல்தி ஹார்ட் இருந்தால் தான். அதனால் அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அதில் வந்து healthy brain is very, very important, and an active body results in a very healthy brain. So right now, the youth on its TN totally depends on the youth with intellectual talent. நான் சொல்லிருக்கேன், நம்ம talent ரொம்ப முக்கியம். அந்த talent வளர வேண்டும் என்றால் நீங்கள் sports is also part of the whole thing. இன்று ஒரு QR கோடை இப்போ லான்ச் பண்ணாரு மாண்புமிகு அமைச்சர். லான்ச் பண்ணும்போது கூட நாங்கள் அதான் சொன்னோம், நீங்கள் தானே லான்ச் பண்ணோம், நீங்கள் செக்ரட்டரி நான் உள்ள விட்டேன். அவர் சொன்னால் நீ தான் காசை கொண்டு வரணும், வா கொஞ்சம் நில் அப்படின்றாரு. இண்டஸ்ட்ரி கிட்ட நீங்கள் தான் போய் பேசணும் அப்படின்னாரு. அதனால் நாங்கள் உங்களை நம்பி நான் அவர்கிட்ட பெரிய வாக்குறுதிலாம் கொடுத்துட்டேன். ஸோ அதனால் சார் நீங்களாம் இல்லை டெஃபினட்டாக நிச்சயமாக அதற்கு பெரிய அளவில் நீங்கள் நிதியை அள்ளித்தர வேண்டும் என்ற அந்த கோரிக்கையை இங்கே வைத்து இந்த சாம்பியன்ஸ் ஃபவுண்டேஷனை பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் புரட்சியை, இங்கே விளையாட்டு புரட்சியை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் நமது மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள்.
இதை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தும். இத்தனை நாள் நீங்கள் போட்ட இத்தனை லிஸ்ட்டு போட்டார் இன்னைக்கு, அதெல்லாம் பார்த்துருங்க. இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே தமிழகத்தில் எப்போ நடந்து நீங்கள் எப்போ பார்த்துருப்பீங்கன்னு மட்டும் சிந்திச்சு பாருங்கள். அதுவே போதும். தமிழகத்தில் இப்படிப்பட்ட சர்ஃபிங் கொண்டு வராரு, ஃபார்முலா 4 கொண்டு வராரு, அடுத்து ஃபீஃபாவில் வேறு ஏதோ பேசியிருந்தார். அவங்க இப்போ அந்த ஹாக்கியில் பண்ண மேஜிக் நீங்கள்லாம் பார்த்தீங்களா தெரியல, 3 மாதத்தில் அந்த ஸ்டேடியம் 2.5 மாதமா லெஸ் தென் 3 months அவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட்டை செஸ் யாரும் உங்களுக்கெல்லாம் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். ஸோ அப்படிப்பட்ட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு நடக்கிறது. எனவே நீங்கள் எல்லோரும் நான் முதல்வன் திட்டத்துக்காகவும் சாம்பியன்ஸ் ஃபவுண்டேஷனுக்காகவும் நீங்கள் நிச்சயமாக உங்களது ஆதரவை தர வேண்டும். நான் முதல்வன் மூலம் உங்களுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு, உங்களுக்கும் மிகப்பெரிய வேலைவாய்ப்புகளுக்கு எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே அதையும் நீங்கள் செய்து தர வேண்டும் என்று கூறி, I thank all the members from the industry fraternity for joining us today, and thank you guidance for this amazing job, and to all the secretaries who joined us today. This is the starting of a long journey, and we'll make sure both Nan Mudalvan and the Champions Foundation is a huge success under the leadership of the Honorable Chief Minister and the leadership of our Honorable Minister here. Thank you. Vanakkam. Champions Foundation has been actively working to identify, nurture and support deserving sports talent. In a step towards that, the Honorable Minister for Youth Welfare, Sports Development and Special Program Implementation will now distribute a beneficiary check of 7 lakhs to the talented athlete Ms. Sharanti Thomas, a Paralympic fencer who will be representing India at the Asian Para Games to be held in China in October 2023. Thank you very much, sir, and congratulations to Ms. Sharanti. We hope you bring laurels to the state. The coverage of Nan Mudalvan program is universal. The coverage of the Nan Mudalvan program is universal. All the students in the government and private colleges in the state are offered skill courses free of cost. In the campus placements conducted last year, a large number of the Nan Mudalvan students have been placed within top organizations. We would now like to recognize the organizations that have contributed through maximum placements for students trained under the Nan Mudalvan program. We would like to request the Honorable Minister for Youth Welfare and Sports Development to felicitate the following organizations. Could we please have Mr. Harsh Nagpal, Lead Skills Enablers Business, TCS Ion, to accept the memento on behalf of Tata Consultancy Services. Mr. Prantik Sinha, Vice President of the Sutherland Global Services, will now accept the memento on the organization's behalf. To invite Mr. Tangapandian, Senior Manager, Human Resources, to accept the memento on behalf of Pegatron Technologies, India Private Limited. Much. We will now move on to a more hands-on interactive session where the industry leaders and representatives present here can engage with the dignitaries on stage. Our volunteers will come around with hand mics, and anybody who wants to engage with our dignitaries can please do so. We would like to invite all of you to please engage with our dignitaries. You may raise any concerns and anything you want to address with our dignitaries. Our team would come around with mics. Yeah, good evening. This is Jagdishan, CEO of Unitech Plasto Companies Private Limited, and also a secretary of SIPCAT Pillai Industrial Estates Association. In fact, I was listening to the minister's conversation regarding when we are drafting a syllabus for vocational courses, and also of course for engineering students like from ITI, diploma and engineering, you can even involve the industries as a part of the curriculum preparator.
in the curriculum preparation, so that, you know, the people also will get, I mean, the students also will get to know what need to be done for the specific industries. Say, for example, if it talks about the plastics industries, it means that people may not know much of, I mean, the students may not know much about that. And so the upgradation of the syllabus in consultation with the industries may be of a great help for the vocational course school students as well as for engineering. Thank you very much for the opportunity. So as far as ITIs are concerned, we have a syllabus that's structured by the National Council, so by the DGT. But as far as engineering is concerned, our Anna University is the one who's... I think the 2021 syllabus that was upgraded, it was done in accordance with the industry requirements, and they have different verticals. So now it is in accordance with the industry standards, but since the pace at which industry is transforming itself, the curriculum change will not be able to keep up with that pace. That is why the Nan Mudalvan is introducing credit programs for emerging tech skills. Thank you. Good evening, Honorable Ministers and Secretaries who are seated over here. I represent Nippon Paint, which is a Japanese company. Of course, Minister was talking about Japanese companies. But we have started in Chennai in the last 17 years. Very oldest company in the Asian Pacific region. And part of our progress of getting the skill development into this painting industry, we have training centers across Tamil Nadu, almost in 7 centers we have. Now we are getting into mechanization, mechanized painters. With association with the Tamil Nadu Skill Development Council, we have already accredited 20,000 painters with RPL certification, and they can proudly showcase the certificate. And when we do the graduation, we just make them to wear that graduation ceremony, and they become very emotional. Like what example you told about the village person coming to a college. Just imagine a painter who has been as a painter for 40 years, getting graduation at the age of 60. And he'll be in tears. That's what we did with, of course, TNSTC. And now we are getting into mechanization. So we are eager to work with you, and we can provide the training syllabus, which has been approved by the NCVT. And we are also accredited by the NSDC, Paint and Coating Skills Council. And also we can be part of creating some center of excellence. Recently we did with Hyderabad also. So these are the things which we can work. I have given my details. We can work together, sir. Thank you so much. And we also have a program which is called N-Shakti, wherein we train women painters. We already trained about 1,000 women painters. And today they are almost 50% of them are employed as decorative painters, and they earn an average of about 500 to 600 rupees per day. That's what we have done to the industry so far. So we'd love to work with the Tamil Nadu industry also. Thank you. Lovely, sir. The Honorable Chief Minister is very keen on bringing in a lot of center of excellences. So he's already announced a few. There'll be, if you're definitely... in fact, we work very closely with the skill development, Madam, and I think Vishnu was previously in that actually earlier. I think guidance would be a better choice for this. Yeah. Thank you. Good evening. We are into staffing services for various companies, and we have around 3,000 employees working in Chennai for so many corporates. Regarding the skill development, English knowledge is given by it's there in the curriculum. Only one thing which I would like to suggest is basic Excel knowledge, which will be good for the newcomers to get into the company. And it's really amazing to see that a lot of developments are going on in Tamil Nadu, which is not at all known if I have missed this meeting. Thank you, and proud of. Thank you. MS Excel, yeah, we are offering that as a mandatory program in the second year in Arts and Science and Engineering colleges. Microsoft Office Fundamentals. Yeah, I want to go next. I represent HCL Technologies. Ma'am, you listed a lot of Tamil Nadu being first. I want to acknowledge the significant milestone that Tamil Nadu has achieved in skilling high school students and giving them jobs through the HCL Tech B program. And for the first time in this entire country, the Tamil Nadu Skills Development Corporation has endorsed that high school students completed, class 12 completed students,
can be equivalent to a graduate through skilling. So the adolescent to adult program has been done fantastically well. HCL Tech itself has absorbed many people, especially from down south and from tier 2, tier 3 and small villages. I think the non-Mudalvan representation is best. The best example can come only from the class 12, with 52% of them being girls, right? So fantastic, ma'am. Thank you so much, and thanks to all of you. Thanks to HCL, and HCL should also come into the Delta, ma'am. Both of us are from the Delta. We would also like to see more of HCL in the Delta sometimes. So, thank you. Okay, good evening. I'm Shankar. I represent Hitachi Energy. I think last week our Honorable Chief Minister was there to inaugurate. I think thanks to Mr. Raja also. So you have come and interacted. So now you know our needs. Probably we can work more on that. But my main request here is like, you know, we are very much into the core engineering and also research and development and other things. But generally, I think younger generation is more inclined to the IT kind of thing. So maybe the need is very high for us. We are recruiting almost 500 plus year on year for the last 2 years, and we are having a forecast to do the same for the next couple of years, at least for sure. So I think being a multinational, definitely language is one skill where we need to have. Another thing is we need to motivate more people to come into the core industry so that they will have, we have, as you said, talent is very much available, and we definitely need to motivate people to come into the engineering field kind of it. So I really request the non-Mudalvan team to prepare the students to come into the core industry with a good knowledge on the skill, both the technical skill as well as the language skill, so that we can employ. Actually, we are focusing on 360, diversity 360, which includes women, gender, as well as the ability kind of things. So we are not really getting it whenever we go out and then search for it. So if you can focus on that and then give more, then probably it will be very much beneficial for the industry. Thank you. So I know that Hitachi has about 24% of women working in it, and you really want to improve on that. And I was also telling the other day, the Chief Minister also said that Tamil Nadu would be the best state for you to improve upon that, because some of our biggest industries have 80%, 90% women. Even Bosch has 80%, Ola has 90% women. So getting women talent is not a problem in Tamil Nadu. And as far as core skilling is concerned, all our ITIs, thanks to the Tatas also, they've all been upgraded. Now almost 72 ITIs have also been upgraded. All these ITIs, if you go inside, you will see EV manufacturing, you will see high-end pump manufacturing being taught. You'll see robotics being taught. This is the kind of development that Tamil Nadu has seen over the past few years. Sir, I think first of all, I think I need to congratulate you, because the kind of thing, for me, skill is both skill and sports. More importantly, we wear a couple of hats, so I'm going to talk from the Madras Chamber of Commerce hat. No, we have been, we are one of the early signatories for non-Mudalvan. And we have expert committees, and we have created a lot of syllabuses, individual syllabuses for HR, IR, GST, etc. And we are more than happy to work very closely with the, I know that Madam is nodding her head, so that actually means that she's acknowledging it. And that is one thing we really do well. The other area is, we have about 600 plus members. And I'm very happy to see, sometimes, the appa amma paatittu the chinna kulandaingallam vandittu prize vaangurappa, I see all of our members coming and getting awards. So we also feel very nice, because that is the other side of it. So as a MCCI, we do things pushing all the members together. So 600 plus members can actually be very useful when it comes to employment, and that is something we can work on. One more area is we can also work on cross engagements. That means based on what the skill is needed and how do you want to work together, we can do. Now, there is something else I wanted to talk to you, slightly different from MCCI. I also represent TAFE as a company. Just to tell you, sir, we actually run a differently abled women's a complete setup industry in Madurai. The entire wiring harness needed for the tractor industry is made only by them.
So, and we find people think this is the workable thing longer, but I think this is where we genuinely feel that we could extreme productivity, and they have a very high social status. So this is another important aspect, and these are the areas we can definitely work together. One area I wanted to highlight, because I also come from the agricultural area. See, I genuinely feel, ma'am, that whenever we do this, there is a gap in agricultural skilling. And this can actually touch a large extent of people. I'll give you one example. Tractors are planning to roll out the Euro 5. One of the reasons we have gone to the government and said, hold on, because we don't have people to take care of it in the field. That means we don't have that kind of people, or we are not able to skill people. Anybody we skill in the high end of automation goes to cars, goes to other industries. So there is a huge amount of skilling gap, which I think I'll be more than happy to talk to you. Because again, working with the central government also on the same issue is not only, probably Tamil Nadu is better. Other areas are still a problem. So I think this one area we can develop, because this can cut across the rural areas, which will give you opportunity for a lot of youngsters. And I don't want to talk much on the sports area, because right from the way we came up in this, we have been extremely happy on the sports front, what we enjoyed, even as a child. But I think the kind of thrust what is being put in, both for sports as well as skill development, I think we can definitely say we are one of the great countries. I travel out, and people, this time I was in Brazil, and all places in Brazil, they have been asking about Tamil Nadu. Because, industries are looking at, I understand you get high-skilled people here. That's the way they look at it. They may not know exactly what you offer, but they know, I think you've got highly skilled people. I told them, best thing is you come here and see. I think that is a great message to pass on, and I think I need to really thank the government for doing such a wonderful job. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. We will be wrapping up the interactive session now. Please feel free to connect with the dignitaries on stage at the dinner after we wrap up. I would also take this opportunity to kindly remind all the guests present here to fill out the contact cards that are present on your table. Our team will come around to collect it. Now, to deliver the vote of thanks, we welcome the Managing Director of Guidance Tamil Nadu. At the outset, let me thank our Honorable Minister for Youth Welfare and Sports Development. Thank you, sir, for taking your precious time for this presiding over the industry engagement meet. I also wish to place on record my sincere thanks to Honorable Minister for Industries, Investment Promotion and Commerce. He's been in the forefront for having this industry engagement meet. I also wish to place on record my thanks to Additional Chief Secretary, Youth Welfare and Sports Department, Secretary Industries, Secretary to the Government, Special Program Implementation, Member Secretary SDAT, MD Skill Development Corporation, and members of all the three departments put together to put this wonderful industry engagement thing. Last but not the least, thank you, industry leaders. You've been constantly supporting as we run up to the Global Investors Meet. This is another feather in the cap for the state government to cherish and look forward for your continued support in both the skilling initiatives as well as the sports initiatives undertaken by the state government. Thank you once again. Thank you. And with that, we come to the end of tonight's events. We thank everyone present here for their contribution and participation. Thank you for your unwavering support, your dedication, and your belief in the power of collaboration. As we step out of this hall, let us carry the spirit of today forward, working hand in hand to shape a future that is inclusive, prosperous, and filled with endless possibilities. Thank you, everyone who's present here. We have organized a dinner for everyone here. You can head out to the refreshment area. Thank you so much.
தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன், தொழில்துறை, அதுவும் தமிழ்நாடு விளையாட்டுத்துறை, SDT, ஒரு அனைத்து தொழிலதிபர்கள், இங்கே முதலீட்டாளர்கள் அவங்களோட ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் செஷன். நான் முதல்வன், நம்முடைய முதலமைச்சர் அறிவித்த அந்த நான் முதல்வன் திட்டத்தில் வந்து மாணவர்களை வந்து அடுத்த பள்ளி படிக்கின்ற மாணவர்கள் அடுத்து என்ன மேல் படிப்பு படிக்கணும், அதற்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம். அதே மாதிரி கல்லூரி முடிக்கிற மாணவர்கள் அவருடைய வேலைவாய்ப்பு அதை உறுதிப்படுத்துகிற அதுக்கு முக்கியமான வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய தொழிலதிபர்கள், முதலீட்டு நிறுவனங்கள் அவங்களோட ஒரு கலந்துரையாடல். அதே நேரத்தில் தமிழ்நாடு சாம்பியன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அதற்கு அந்த QR கோட், அப்புறம் வந்து அதோட வெப்சைட் லான்ச்சு. நிறைய பேர் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்காங்க. இப்போ இந்த வெப்சைட் மூலமாக இந்த தமிழ்நாடு சாம்பியன் ஃபவுண்டேஷன்ஸ்க்கு எங்கேருந்து வேணால், தமிழ்நாட்டிலேருந்து எங்கேருந்து வேணால் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். தகுதியானவர்களுக்கு அந்த உதவி அளிக்கப்படும். அதற்காக அவங்ககிட்ட வந்து கொஞ்சம் CSR ஃபண்டும் நம்ம கேட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி தொழில் நிறுவனங்கள் அவங்களுக்கு தேவையான ஸ்கில் உள்ள தொழிலாளர்கள் அதை வந்து உருவாக்குறதுக்கு அவங்களுடைய சில தேவைகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு சிறப்பான முறையில் இந்த ஆலோசனை கூட்டம் ஒரு வெற்றிகரமாக நடந்திருக்கு. கொடுத்துருக்கோம், ஆமாம் கொடுத்துருக்கோம், கண்டினியூ ஆகும். அதை அவங்களுடைய நான் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கேன். வருஷம் அதில் ஜெயிக்கிறவங்களுக்கும் அந்த ஹை கேஷ் இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கப்படும். அப்புறம் ஹாக்கி, இது ஏஷியன் கப் கேம்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 27 மெடல் இந்த முறை, 107 மெடல் இந்தியா ஜெயிச்சிருக்கு. அதில் 27 மெடல் தமிழ்நாட்டு விளையாட்டு வீரர்கள் வந்து ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க. 20% மேலே. அவங்களுக்கும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் விரைவில் அவங்களை அழைச்சி பாராட்டு தெரிவித்து அவங்களுக்கான ஊக்கத்தொகை, பரிசு தொகையும் வழங்கப்படும். அது பேச்சுவார்த்தை போயிட்டு இருக்குங்க. விரைவில் ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும். நான் அடிக்கலைங்க, அது முழுக்க அந்த விளையாட்டு வீரர்களுடைய அவங்களுடைய திறமைக்கு கிடைச்ச பரிசு. நம்ம வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஊக்கப்படுத்துகிறோம், அவ்வளோதான். முழுக்க அவங்களுடைய திறமைக்கு கிடைத்த பரிசு பெருமையாக இருக்குது. சென்ற 2018 நினைக்கிறேன், அப்போ வந்து 20 மெடல் தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் வின் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ 27 மெடல் வின் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க அத்தனை பேருக்கும் பாராட்டிது. முழுக்க அவங்களுடைய முயற்சிக்கும் அவங்களுடைய ப்ராக்டிஸு அவங்களுடைய திறமைக்கு கிடைத்த பரிசு. அதான் இன்னும் ஒரு விரைவில் ஒரு 2 நாள், ஒரு 2 டேஸில் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களே அனைத்து விளையாட்டு வீரர்களையும் சந்தித்து பாராட்டு தெரிவித்து அந்த ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். இப்போ தான் 2 AV காமிச்சோம். இது மாதிரி நிறைய பேர் கிட்டத்தட்ட இந்த ஆரம்பித்து இந்த ஒரு 6 மாதம் தான் ஆகுது. அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 கோடி ரூபாய் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பயண வசதி, அங்கே போய் தங்குற வசதி, போக்குவரத்து, இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கோடியும் நம்ம அரசு கிட்ட எதிர்பார்க்காம எங்களுடைய விளையாட்டு SDT மூலமாகவே அது கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அதை ஆரம்பித்தோம். எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்மேனுக்கும் இது கிடைக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, ஏழை விளிம்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஸ்க்கு இது கிடைக்கணுங்கிற ஒரே நோக்கத்தோடு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். நிறைய முதலமைச்சர் முதல்ல வந்து அவர் தான் வந்து 5 லட்ச ரூபா வந்து அந்த அறக்கட்டளைக்கு கொடுத்தாரு. பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்கள் கொடுத்துட்ருக்காங்க, தனியார் நிறுவனங்கள் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதற்காகவும் ரிக்வெஸ்ட் வைக்கிறதுக்காகவும் தான். அதே மாதிரி இந்த சாம்பியன்ஸ் ஃபவுண்டேஷனில் எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. சென்னைக்கு வராங்க, என்ன பார்க்குறாங்க, செக்ரட்டரியை பார்க்குறாங்க, வந்து ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ தமிழ்நாடு முழுக்க பல்வேறு விளையாட்டு வீரர்கள் இருக்காங்க. எல்லாருமே வந்து சென்னைக்கு வந்து அப்ளை பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. இது எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கணும், எல்லாரும் இதனால் பயன்பெறணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வெப்சைட் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சிகள் இந்த வெப்சைட்டை வந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் சேர்த்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும். இன்றைக்கி எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு தெரியல. இன்றைக்கி தான் QR கோட்லாம் கொடுத்துருக்குறோம். நீங்களாம் வந்து QR கோட்டில் ஒரு கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். எல்லா வசதியும். ஆமாம், இப்போ கண்டிப்பாக இப்போ அவர் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க, ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. 27 மெடல் வின் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி. அதை வந்து ஒரு 2 நாள் அனைத்து விளையாட்டு ஜெயிச்ச பதக்க வென்றவங்க அத்தனை பேரையும் வரவழைச்சு பாராட்டி விருது கொடுக்கறக்காரு. நன்றி. லோகனா எப்படின்னு நான் அடிச்சு போறேன்னா ஆஃபீஸில் ஒன்றும் வேலை செய்யல, என்ன தெரியல.
சைடில் தம்பி சைடில் மைக் டவுன் பண்ணுங்க சார். ஓகே மைக் பண்ணிட்டீங்களா? கொஞ்சம் இறக்கி போனேன். நான் இறக்கிறேன், நீங்கள் கொஞ்சம் நான் எங்கே இருக்கேன்? இங்கே அவன் மைக்கு தெரியுற மாதிரி. மைக் டவுன் பண்ண வேண்டாம், மைக் டவுன் பண்ணுங்க. வணக்கம். இன்று தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன், தொழில்துறை, அதுவும் தமிழ்நாடு விளையாட்டுத்துறை, எஸ்டிஏடி, ஒரு அனைத்து தொழிலதிபர்கள், இங்கே முதலீட்டாளர்கள் அவங்களோட ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் செஷன். நான் முதல்வன், நம்முடைய முதலமைச்சர் அறிவித்த அந்த நான் முதல்வன் திட்டத்தில் வந்து மாணவர்களை வந்து அடுத்த பள்ளி படிக்கின்ற மாணவர்கள் அடுத்து என்ன மேல் படிப்பு படிக்கணும், அதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம். அதே மாதிரி கல்லூரி முடிக்கிற மாணவர்கள் அவருடைய வேலைவாய்ப்பு அதை உறுதிப்படுத்துகிற அதுக்கு முக்கியமான வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய தொழிலதிபர்கள், முதலீட்டு நிறுவனங்கள் அவங்களோட ஒரு கலந்துரையாடல். அதே நேரத்தில் தமிழ்நாடு சாம்பியன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அதற்கான அந்த கியூஆர் கோட், அப்புறம் வந்து அதோட வெப்சைட் லான்ச்சு. நிறைய பேர் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்காங்க. இப்போ இந்த வெப்சைட் மூலமாக இந்த தமிழ்நாடு சாம்பியன் ஃபவுண்டேஷன்ஸ்க்கு எங்கேருந்து வேணால், தமிழ்நாட்டிலேருந்து எங்கேருந்து வேணால் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். தகுதியானவர்களுக்கு அந்த உதவி அளிக்கப்படும். அதற்காக அவங்கக்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டும் நம்ம கேட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி தொழில் நிறுவனங்கள் அவங்களுக்கு தேவையான ஸ்கில் உள்ள தொழிலாளர்கள் அதை வந்து உருவாக்குறதுக்கு அவங்களுடைய சில தேவைகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு சிறப்பான முறையில் இந்த ஆலோசனை கூட்டம் ஒரு வெற்றிகரமாக நடந்தது. கொடுத்துருக்கோம், ஆமாம் கொடுத்துருக்கோம், கண்டினியூ ஆகும். அதை அவங்களுடைய நான் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கேன். வருஷம் அதில் ஜெயிக்கிறவங்களுக்கும் அந்த ஹை கேஷ் இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கப்படும். அப்புறம் ஹாக்கி இது ஏஷியன் கப் கேம்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 27 மெடல் இந்த முறை, 107 மெடல் இந்தியா ஜெயிச்சிருக்கு. அதில் 27 மெடல் தமிழ்நாட்டு விளையாட்டு வீரர்கள் வந்து ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க. 20% மேலே. அவங்களுக்கும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் விரைவில் அவங்களை அழைச்சி பாராட்டு தெரிவித்து அவங்களுக்கான ஊக்கத்தொகை, பரிசு தொகையும் வழங்கப்படும். அது பேச போயிட்டு இருக்குங்க. விரைவில் ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும். நான் அடிக்கலைங்க, அது முழுக்க அந்த விளையாட்டு வீரர்களுடைய அவங்களுடைய திறமைக்கு கிடைச்ச பரிசு. நம்ம வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஊக்கப்படுத்துகிறோம், அவ்வளோதான். முழுக்க அவங்களுடைய திறமைக்கு கிடைத்த பரிசு பெருமையாக இருக்குது. சென்ற 2018 நினைக்கிறேன், அப்போ வந்து 20 மெடல் தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் வின் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ 27 மெடல் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க அத்தனை பேருக்கும் பாராட்டு. முழுக்க அவங்களுடைய முயற்சிக்கும் அவங்களுடைய ப்ராக்டிஸு அவங்களுடைய திறமைக்கு கிடைத்த பரிசு. அதான் இன்னும் ஒரு விரைவில் ஒரு 2 நாளில், ஒரு 2 டேஸில் முதலமைச்சர் அவர்களே அனைத்து விளையாட்டு வீரர்களையும் சந்தித்து பாராட்டு தெரிவித்து அந்த ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். இப்போ தான் 2 ஏவி காமிச்சோம். இது மாதிரி நிறைய பேர் கிட்டத்தட்ட இந்த ஆரம்பித்து இந்த ஒரு 6 மாதம் தான் ஆகுது. அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 கோடி ரூபாய் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பயண வசதி, போய் தங்குற வசதி, போக்குவரத்து, இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ரூபாயும் நம்ம அரசு விட்டு எதிர்பார்க்காம எங்களுடைய விளையாட்டு எஸ்டிஏடி மூலமாகவே அது கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அதை ஆரம்பித்தோம். அனைத்து எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்மேனுக்கும் இது கிடைக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, ஏழை விளிம்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஸ்க்கும் இது கிடைக்கணுங்கிற ஒரே நோக்கத்தோடு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். நிறைய முதலமைச்சர் முதல்ல வந்து அவர் தான் வந்து 5 லட்ச ரூபா வந்து அந்த அறக்கட்டளை கொடுத்தாரு. பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்கள் கொடுத்துட்ருக்காங்க, தனியார் நிறுவனங்கள் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதற்காகவும் ரிக்வஸ்ட் வைக்கிறதுக்காகவும் தான். அதே மாதிரி இந்த சாம்பியன்ஸ் ஃபவுண்டேஷனில் எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. சென்னைக்கு வராங்க, என்ன பார்க்குறாங்க, செக்ரட்டரியை பார்க்குறாங்க, வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ தமிழ்நாடு முழுக்க பல்வேறு விளையாட்டு வீரர்கள் இருக்காங்க. எல்லாருமே வந்து சென்னைக்கு வந்து அப்ளை பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. இது எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கணும், எல்லாரும் இதனால் பயன்பெறணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வெப்சைட் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சிகள் இந்த வெப்சைட்டை வந்து எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும். இன்றைக்கி எவ்வளோ வந்துருக்குன்னு தெரியல. இன்றைக்கி தான் கியூஆர் கோட்லாம் கொடுத்துருக்குறோம். நீங்களாம் வந்து கியூஆர் கோட்டில் ஒரு கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்.
எல்லா வசதியும். ஆமாம், இப்போ கண்டிப்பாக இப்போ அவர் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க, ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. 27 மெடல் வின் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி. அதை வந்து ஒரு 2 நாள் அனைத்து விளையாட்டு ஜெயிச்ச பதக்க வென்றவங்க அத்தனை பேரையும் வர வச்சு பாராட்டி விருது கொடுக்கறக்காரு. நன்றி. நன்றி. லோகனா பிடிங்க, நான் அடிச்சு போறேன்னா ஆஃபீஸில் அப்படியே ஒன்றும் வேலை செய்யல, என்ன தெரியல.